Hello all, welcome to Competitive Cracker. I am Dr. Vidya Vijayan. So, set എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർഡ് ആയി അല്ലേ? അതായത് ഫെബ്രുവരി 22 നമ്മുടെ സെറ്റ് എക്സാം. സോ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ, നമുക്കിനി ഒരു 30 days പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷത്തെ PYQ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു 2013 to 2025 വരെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഒരു 6 years കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഈ 2013 ചോദിച്ച പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻ 2023 ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുന്നത് PYQ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയാണ്. അപ്പോൾ PYQ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട്, ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, മറിച്ച് എന്താണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that will be easier for you. At the same time ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ 30 days പ്ലാനിലും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ സിലബസിനെ ഒന്ന് കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്ത്, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ 120 days ഉണ്ട്, 90 days ഉണ്ട്, 60 days ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് 30 days അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ 30 daysലേക്ക് എങ്ങനെ ഹൗ ക്യാൻ വി ഷോർട്ടൻ ദാറ്റ് സിലബസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു 30 days പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ഓൾ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഫ്രം ഈച്ച് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് 30 minutesനുള്ളിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോടുള്ള സജഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2023 സെറ്റിൻ്റെ PYQ ആണ്. അതിലെ വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് PPT is actually focusing on questions from criticism. Okay, അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the path-breaking book in Postcolonial criticism published by the scholars Ashcroft, Griffith and Tiffin in the year 1989. So here we are getting two important information. One is this book, the title of this book or the book is a path-breaking book in postcolonial criticism and published by these 3 figures. Who are the authors of this particular book? Anganeyum chodikam. Then remember the authors are Ashcroft, Griffith and Tiffin, and it was published in the year 1989. So let's check which is the right answer. So the right answer is Empire Writes Back. So remember, Empire Writes Back is one of the founding texts of postcolonial criticism, published in the year 1989 and written by Ashcroft, Griffith and Tiffin. Okay, so let's go through the other works also. Imagine Communities, that's a very famous work written by Benedict Anderson. Then we have the next work, The Location of Culture. It is written by the postcolonial theorist Homi K. Bhabha. Then the third one, Culture and Imperialism. It is written by another important figure of postcolonialism. It is none other than Edward Said. Okay, so go through the points once again. It was published in 1989 and it was a non-fiction book on postcolonialism. The next important work, The Location of Culture by Homi K. Bhabha. The Location of Culture by Homi K. Bhabha, and it was published in the year 1994, where he speaks liminal space, ambivalence, mimicry, etc. Then we have the work Imagine Communities. It was published in the year 1983, 89, 94. Then we have another important work, that is
Culture and Imperialism, written by Edward Said. It was published in the year 1993, and I also wrote one year here, that is 1978. What was something important happened in that year. What was that? Remember Edward Said's very famous text Orientalism, that was published in the year 1978. That is why I wrote this year here. Okay, so go through all the important information. Okay, clear? So we have to study like this. Now we discussed almost 4 important works of postcolonialism and its year of publication and the authors also. Okay, so these types of questions can be expected in our exam. കാരണം സെറ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി സർഫസ് ലെവലാണ് അല്ലേ, നോട്ട് ലൈക്ക് നെറ്റ് എക്സാം. ഓക്കെ, ദെൻ second question. Raymond Williams' essay Culture is Ordinary was published in the year. Culture is Ordinary. Raymond Williams is a very famous cultural theorist. So, Culture is Ordinary was published in the year 1958, where he speaks that culture is ordinary. Culture is a way of life, okay, and it is an everyday matter. So just like that. Okay, let's move on to the explanation, and these are the 2 important matters that we have to discuss whenever we discuss this figure Raymond Williams. Okay, his structure of feeling and the cultural materialism, these are the 2 important concepts associated with Raymond Williams. Okay, and the question can be asked like that: who introduced the term structure of feeling? And at the same time there is another question: who introduced the term, or who is associated with cultural materialism? Clear? According to Anandavardhana, the 3rd class of poetry which doesn't have any suggested meaning is option A Dvani Kavya, option B Chitra Kavya, option C Gunabhuda Vengya Kavya, and option D Vastu Dvani. And Anandavardhana is a famous theorist. Namkariyam, his Dvanyaloga is an important treatise written by him. And here, which is the 3rd class of poetry and which doesn't have any suggested meaning? The correct answer is option B Chitra Kavya. Option B Chitra Kavya. Okay, let's move on to the explanation of this. Okay, just read it. Dvanik Kavya, also known as Uttama Kavya. Okay, Dvanik Kavya is our option A. Dvanik Kavya is also known as Uttama Kavya, that is best poetry. It is a poetry where the suggested meaning, that means Vengyartha is more prominent. Okay, Vengyartha is more prominent and beautiful than the expressed meaning, that is Vachyartha. Then we have Gunabhudi Vengya. Okay, Gunabhudi Vengya is also known as Madhyama Kavya, that is middling poetry. Here the suggested meaning exists, but it is subordinated. Okay, it is subordinated to expressed meaning. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വിച്ച് ഡസൻ ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സജസ്റ്റഡ് മീനിങ് എന്നാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ചിത്രകാവ്യ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ 3rd പാർട്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അധമകാവ്യ ഓർ ഇൻഫീരിയർ പോയട്രി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജ്ലി പിക്ടോറിയൽ ഓർ ornate poetry that relies solely on sound effects or figures of speech. Okay, so there is no significant suggested meaning. Okay, അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു, ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ചിത്രകാവ്യ. അപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഏത് കാവ്യ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. സോ യു ഹാവ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് which is the Uttama Kavya, which is the Adama Kavya, and which is the Madhyama Kavya. അല്ലേ? അപ്പം നമുക്കൊരു ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓപ്ഷൻ ഡി വാസ്തു ധ്വനി, a type of Dvani Kavya where the suggested meaning is a matter of fact, Vastu, rather
emotion or a figure of speech, alamkara. Okay, so next question. Aujitya Vichara Charcha is the treatise written by. That's a very famous question, so no need to explain it. So it is the treatise written by Kshemendra. Okay, Kshemendra. And Anandavardhana is famous for his work Dvanyaloga. Bharadamuni is famous for the work Natya Shastra. Just like that, Aujitya Vichara Charcha is a very famous treatise written by Kshemendra. Clear? And Kavya Alankara is written by Bhamaha, Kavya Pragasha is written by Mamada, and Kavya Darsha is written by Dandin. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വർക്ക്സുകൾ which is completely focusing on Eastern criticism അല്ലേ, അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സുകളാണ്. ഇനി two basic experiences of placer and usance from the text was propounded by these two basic experiences from a text was propounded by who? Roland Barthes, Jacques Derrida, Paul Ricoeur and David Lodge. Okay, so the correct answer is Roland Barthes. It is he who introduced these two concepts, placer and usance. Okay, clear? Roland Barthes. So in which text he introduced this? Adum onnu nokkikkolluka. That is also an important thing. He introduced and developed these concepts in his 1973 book, and the title of that book is The Pleasure of the Text. The Pleasure of the Text. Clear? And we know that Roland Barthes is famous for his concepts, death of the author also. Okay, and death of the author is an essay where he speaks death of the author happens where the birth of the reader occurs. നമുക്കറിയാവുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ്. അതുപോലെ എസ്ബാറിസൺ അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The book that won Rachel Carson the US National Book Award for Non-Fiction in 1952. The Silent Spring is also written by Rachel Carson. But the question is, remember which won the US National Book Award? That is The Sea Around Us. Okay, Sea Around Us. And it won US National Book Award in the year 1952. Next question. Dash coined by Adrian Rich is a phrase that incorporates the greatest possible variation of female identified experience, that is lesbian continuum. ഓക്കെ, ഇതിലൊക്കെ ഈ ഒരു ടേം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. അഡ്രിൻ റിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി കോയിൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടേം എന്നുള്ളത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ in Northrop Frye's classification of 5 different spheres, animals in the Dash genus are docile and pastoral. അപ്പം docile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് ആണ് അല്ലേ, അത് ഫെറോഷ്യസ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ that is of course tragic, but here it is docile. അപ്പം that means the right answer is comedic. Okay, comedic. ഓക്കെ, ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ he in his work Anatomy of Criticism defined these 3 facts. Tragic, ഓട്ടം സീസണുമായിട്ട് എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ട്രാജഡി. ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ fall, death or isolation of the hero. Comedic, മിത്തോസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് സീസണുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബർത്ത്, റീബർത്ത് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഹീറോ. ദെൻ ഐറണി ഓർ സറ്റയർ, അത് വിൻ്റർ സീസണുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഫോക്കസസ് ഓൺ എ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് എ ഹീറോ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ ലാക്ക് ഓഫ് ഓർഡർ ഓർ വിൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ്. റൊമാൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സമ്മർ സീസൺ. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആഡഡ് ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഹിയർ. സോ റൊമാൻസ് ഫോക്കസസ് ഓൺ അഡ്വെഞ്ചർ, ഹീറോസ് ജേർണി ആൻഡ് ട്രയംഫ്.
The gynocritical approach of feminist literary criticism was proposed by, it is none other than our writer Ellen Showalter. Towards feminist poetics she introduced the term gynocriticism. So she is associated with gynocritical approach. And we know that Helen Sexto is famous for the work The Laugh of Medusa. Virginia Woolf is famous for the work A Room of One's Own. Sumanthi Bua, The Second Sex, and try to find out the year of publication of all these work, and also include the writer Judith Butler. Okay, next question. Man is above all else mind, consciousness. That is, he is a product of history, not of nature. It is said by Antonio Gramsci, who introduced the terms hegemony, subaltern, etc. Okay, so Antonio Gramsci said this comment: man is above all else mind, consciousness. He is a product of history, not of nature. അതുപോലെ തന്നെ അൽത്തൂസൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരച്ചേഴ്സ് ആർ, അതുപോലെ തന്നെ റിപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരച്ചേഴ്സ്, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ഇൻഡിഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ, അത് കാൾ മാർക്സിൻ്റെ ബേസ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ, ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഐഡിയാസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എന്താണ് സിംഗിൾ ഇൻട്രോ യു ഷുഡ് കീപ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, ദെൻ the 4 defining characteristics of cultural materialism mentioned in Political Shakespeare, that's an important work, okay, are historical context. First one is 4 defining characteristics. First one is historical context. Second one, close textual analysis. Third one, political commitment. And which is the last method? Appo last method choichu, but you have to know all these 3 defining characteristics of cultural materialism. And the 4th one is, of course, option D, theoretical method. Okay, theoretical method. So first one, historical context. Second one, close textual analysis. Third one, political commitment. And 4th one is theoretical method. നമുക്ക് തിയറിയിലെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2. ഗോ ത്രൂ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓതേഴ്സ് ആണ് ലോഞ്ചൈനസ്, ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി, ജോൺസൺ ആൻഡ് കീറ്റ്സ്. ദെൻ വി ഹാവ് ലാമിയ, പ്രിഫസ് ടു ഷേക്സ്പിയർ, ഓൺ ദ സബ്ലൈം ആൻഡ് അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി. സോ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ലോഞ്ചൈനസ് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ On the Sublime, where he introduces 5 sources of sublime poetry. Identify the 5 sources. Then Philip Sidney wrote the work Apology for Poetry, that is written in response to School of Abuse. So A3 varanam, അപ്പോൾ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. B4 വരുന്നതും 2 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ, A3 B4. So now C കണ്ടുപിടിക്കാം. C, Johnson, Samuel Johnson's prefers to Shakespeare. So C2 വരുന്നത് again ഇത് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. So of course D, Keats for Lamia. So the correct answer is option D. So അങ്ങനെ നമ്മൾ 2023 സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം പാർട്ടിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഹിൻറ്റും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. നൗ ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾ ദ റെലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദീസ് ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമുക്കിനി ഉള്ളത് അല്ലേ. 22nd എക്സാം ആണ്. ആൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചൊരു മെൻറ്റർഷിപ്പും കുറച്ച് എക്സാംസും PYQ ഡിസ്കഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ക്യാൻ ക്രാക്ക് ദി സെറ്റ് എക്സാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 100+ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ്, മോഡൽ എക്സാംസ്, വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. സോ പ്ലീസ് ജോയിൻ വിത്ത് us. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, കോൺടാക്ട് ദിസ് നമ്പർ 9746455514. ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. സോ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.